Hey guys, very good, my dear student. Yes, foundation, foundation, maths part ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, okay. So guys, let's begin class. Today in the morning class ಅಲ್ಲಿ morning we have discussed very important part, right? ಯಾವುದು statistic the information statistic ಬಗ್ಗೆ ನಾವು discuss ಇವಾಗ again what I am doing is that statistic, hi Anisha, statistic the complete part na, all right. And morning we have discussed about the primary data, correct, and secondary data, right? Some more information about statistic part over here. All right, all right. In the same time, my dear student, what I want to cover is that statistic the complete chapter. Get ready guys, let's begin our class. So the previous class we have covered section basics we have covered, right? Again, management, commerce and industry, collection of data, in that primary data, second data we have covered, right? And collection of data, how the primary data is collected, that is also we have covered by interview method, question method, observation, question. Now the question is that secondary data also we have discussed, right? Sources of secondary data means data which is collected first, again we can utilize for modification ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, update ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. There are many sources of getting the secondary data, like ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು WHO, ILO, IMF, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚು ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್, ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ISI, ICAIR, ರೈಟ್, NCRD, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ statistic part start from presenting how the data should be presented. So guys, ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. once you understand that can be present, guys, definitely you a good presenter. but being a chartered accountant, ನಾಳೆ ನೀವು ಆದ್ಮೇಲೆ presentation of data is also very very important ಬಚ್ಚು, very important ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? Okay, is my voice is clear everyone? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಮಹೇಶ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಡಿನ್ನರ್ ಗೈಸ್? ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. ನೌ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದಾವೆ? ಆಲ್ರೈಟ್,
Alright बच्चों, next, any statistical analysis depends on the proper presentation. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟುಮಾರೋ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಬೈ guys approximately 12:30. I have to go 10:30 12:30 2 hours class. Okay now, so classification or organizing of data a very important part. Classification organizing the data hengide sir idu. So it may be defined as a process of arranging the data, but arranging the data on the basis of their characteristics, right? What are the characteristics? Like their features, ಡೇಟಾದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಇಂಟು ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100%. ರೈಟ್, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಡೇಟಾ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ನೀಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಸಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, so that it will be easy to understand. That is why we have to classify the data. There are next, it makes comparison. So if you have two data for two different periods, right, for us namge enagutte easy to compare data vanna hod varsha ಈ ವರ್ಷ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ everything we are going to cover. So that is why bacho data is something very important to present, to classify. Right? If necessary, and thereby finding the associations and lack of the. Next, statistical analysis is possible only through classifying data. Yes, that's very important. ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸರ್ ಮುಗಿತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಓವರ್ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಕೇಳ್ರಿ, and very important part, it eliminates the unnecessary details, the information which is not required. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್, ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಡೇಟಾ that we can eliminate the unnecessary information. So ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ is a very important. That clear my dear student? Bega head everyone. Now the question is that how the data can be classified. Bacho, one is on the chronological order, geographical or spatial series, qualitative data or ordinal data, and quantitative. Very important part of that. The problems are 100%. Bacho, there are so many problems we are going to get and we are going to solve. Right? Iga chronological order ಅಥವಾ temporary ಅಥವಾ time series. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ನೈಟ್, ರೈಟ್, Jan, Feb, March. So when data is ordered chronologically, called series of time we are going to follow. Clear bachcho? Next, ಅದೇ ರೀತಿ geographical data, north, east, west, south, region wise we are going to segregate the data. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾರಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ನಾವು ಆರ್ಡಿನಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಲಂಸಮ್ 10 number. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಅಗೇನ್
point part is when the data is classified in respect to time points, intervals, it is known as time series. Data ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ number of students appear for CA final for the last 20 years, like 20 to 2000 right? The time series array is known as geographical. We arrange the students from CA final like geographical, south, north, east, correct? ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ attribute, right? Attributes are qualitative ಆಗುತ್ತೆ. On the nationality, gender, smoking habit of quality data. So lastly, when data classified in respect like say height, profit, salary, they are known as quantity. So data may be further classified into and non-frequent. Yes, as well as quality data as well as quantity data belongs to, you can see quality data. Remember बच्चों qualitative ಇದೆಯಲ್ಲ qualitative data and quantity data, right? That बच्चा कहते quality data as well as the quantity data are belongs to first chapter is very important at the marks because not in but yes but ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ಆಗಿ and morning, correct? So this is now the mode. Yeah, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ but next we can following modes of the presentation, right? Textual presentation ಇದೆ, tabular presentation, diagramic, one paragraph information one are going to word ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗಾಗಿ that is called textual. and tabular ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಡ್ ಫುಟರ್ ಸಬ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡೇಟಾವನ್ನು first so this same thing they are repeating. Textual presentation andre this comprise presenting the data paragraphs, for of paragraphs, official report, inquiry sorry guys, by textual presentation. So ಒಂದು information paragraph that is called text. Next is next ಈಗ ನೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ that right that should be of title
ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟೆಡ್ with the self title table under the by into caption, box head, sub, body. ಈಗ tables under by into box head, sub, and now caption is a proper part of the table. Proper part of the table. Imagine part in a caption. Right, upper part of the table. Puts column, subs column, and measuring along the caption, subs the left part of the subs right. Provide a description. Rows is description. Body is part of the table that contains. Right now, table should be well balanced. Again, the data must be arranged in that region. Area compare malik. Comparison part is a very important part, special. Now, data should be arranged intelligently, well balanced, sequence, right? And people should be appealing eyes as far as the practical. Exactly. Notes describing the source information from where got all these about the rows, columns. All right. Now, sir, here we have to status of a worker in a royal animal factory trade union. Member of trade non-member here, yes. Number of trade right and idea first in this first male female total 1 plus add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ non members male female right 5 plus that is what total this male and that male they are adding upon ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು footnote Q ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಟ್ರೇಡ್ M ಅಂದ್ರೆ F ಅಂದ್ರೆ total right so that is what we have source ನೋಡಿ footnote MF stand for trade and tabulation the present helps to compare between the rows and columns. Rows 10 we have to 10 compare malike use must be diagrammatic without tabulation statistical not possible. The statistic sizes you however don't have a table not possible to
Next part, diagrammatic 1230. Tomorrow we'll start the pre point question. Start the 2 hours 3. Right? Next, diagram presentation point. Diagram, right? Pie diagram. Another alternative and attractive size provide the diagrams and pictures, right? Like two methods or both of the society. In other quality we are going to. Furthermore, any then trend presents in the top. However, compared to tabulation, the less accurate 100%. So if there is a priority for the accuracy, after the tabulation, 100% tabulation. But what we need on the rough figure. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಯ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೇಟಾ vary over time आपको correct stock market so in simple line diagram okay in simple line diagram plot pair of value, right? Time here, right? Represent the time series at the point the minus 1.
Okay guys, that एक पहले क्रैकर्स खेल ले when नोटे बच्चों yt in time series time point minus yt plane dotted points are then joined by line segment and resulting chart is known as line diagram. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ right when you plot this called known as line diagram ಆಗಿದೆಯಾ right so we multiple chart ಬರುತ್ತೆ representing two or more related time series but also come how this can have this like this ಹೌದಲ್ಲ that data express the same units of multiple axes somewhat if variables are expressed differently. ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ नेक्स्ट yes बच्चों bar diagram is what bar diagram there are two types of bar diagram here horizontal bar diagram okay bar diagram ಒಂದು horizontal like this ಒಂದು so we have one more right so horizontal bar diagram and vertical bar diagram right horizontal bar diagrams qualitative ಗೊತ್ತಾಗಲಿಂಗೆ qualitative data ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ right so horizontal bar diagram ಇದಲ್ಲ this data to use this qualitative data ಇದ್ರೆ ನಾವು horizontal data varying over space vertical bar diagram is it ಆಯ್ತಲ್ಲ that is change ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ vertical bar diagram bars rectangle of equal width equally varying lengths are drawn either horizontal or by so we consider multiple or grouped bar diagram or compared it's compare ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ components of subdivision bar diagrams are applied ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಒಂದರದಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ are applied for representing are divided into number of components finally we divide the bar charts or percentage bar diagram ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ all the problems on it बच्चों इले information correct the profit okay profit lakhs of rupees right here is 9 7 12 and we have what bacha profit is 5 lakh 8 lakh 6 and this present this diagram is so guys now solve ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ have to solve that
what we have time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ right profit ಇದೆ time 12:30 ಅಲ್ಲಿ 0 5 10 15 ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 2009 5 ಇದೆ 2009 2010 have right 2011 9 ಇದೆ 2011 2012 6 ಇದೆ 9 12 9 14 or this the line chart ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಪ್ಪ ರೈಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ದಾಗ ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಟ್ದಾಗ have nine profit for first 5 lakh we have next ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ 5896 accordingly we have vertical because quality of vertical ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ and that's what we can ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ called vertical from profit of 2009 to right बच्चों understood next ಈಗ the production of wheat rice production of now here 12 13 production and reformation full diagram multi diagram okay sir ಈಗ ನೋಡಿ formation is or diagram all like this getting something how many years we have ಗೆ as price 20 the बच्चों 130 what is the wheat ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2014
2019 that say what have a look chart diagram line chart diagram बच्चा कहता line chart diagram just बच्चों early early बच्चों game info ಮಾಡಬಹುದಾ have all that in our diagram because we have to in class anyway still ನೋಡಿ there is 2012 12 ಮಾಡಲಿ ಬರ್ತದೆ 9 5 ರೈಸ್ ಇದೆ 5 ರೈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಡೌಟ್ ಔಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಾಂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ draw the appropriate diagram first and 540 now WhatsApp now ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಪ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 540 by percentage approximate ಹೌದಾ ಸೋಮಶಿಲ್ಪಿ ಹಲೋ
ಈಗ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 100 ಹೌದಮ್ಮ ಬಚ್ಚ ನಿಮಿಷ tell me now ಈಗ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ ನನಗೆ like my voice is clear now Grandma? Hello chalo now it's okay right ಚಲೋ ಈಗ 9190 ಹೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚೋ ಈಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 190 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 540 ಇಂಟು 360 ಆಗತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ 190 divided by 540 into 360 that will be approximately 26 126 and take it 127 as a per degree now correct right ivaga next answer iga 160 divided by 540 into 360 chagate nododu 160 ಅದು 160 divided by 540 into 360 ಇದು ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೌದಲ್ಲ that will be around 107 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ 75 divided by 540 into 360 ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಚ್ಚು ಹೇಳ್ರಿ 75 divided by 540 into 360 ಏನಾಗುತ್ತೆ 50 yes you are right beta yes so ಇದಾಗ್ತದೆ 50 next ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ 35 divided by 540 into 360 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ yes you are right 23 ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೋ 360 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋತೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ 54 ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಮ್ಮ 127 ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 107 ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ 50 ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 53 127 ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ presentation of data
ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ, so that I can start the next part of this chapter, that is a very important chapter because calculation ಬಹಳ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರವರು. Can you go for the next part? Chalo, the very important part of this subject, especially statistic, very important part ಬಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಎಸಿ ಇದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಈಗ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಆಯಿತು. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚು ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ, ರೈಟ್, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಿಪ್ಪ ಈಗ 10, 20, 30, 40 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಬಚ್ಚು, to relating the measurable characteristics according to individual values, group of the values, characteristics under the study. So now, ಈಗ ಬಚ್ಚು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೇ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟೀಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ qualitative data, say nationalities, right? Then tabulation is made allotted to numerical different class of the attributes may belongs like illustrations, counting numbers, Indian, British, that's what on the basis of nationality we are going to segregate. So qualitative characteristics is divided into number of categories or classes which are mutually, exclusively and exhaustive. Very important, mutually, exclusively and exhaustive, right? Against all these classes are recorded. Andre my dear student, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು frequency classification ಅಂದರೆ we are going to present a qualitative data, the basis of their attributes, the basis of their variables in ascending order. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. when data is presented in tabulation format of discrete random variable known as discrete ungrouped or frequency distributions. Discrete random variable ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ, ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ಸೊ 10 to 20 ಸೇವ್ 10 ಇದೆ, 20 to 30 ಸೇವ್ 150 ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವೆನ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ತಗೋತೇನೆ ನಾವು. ಈಗ ತಗೋತೀವಿ 10 to 20 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ, ರೈಟ್? So this distribution of number of the car accident in Delhi during the 12 months, ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಕಾರ್, ರೈಟ್? ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು of the year is examples of ungrouped frequency and distribution of height of a student St. Xavier's College year 2004
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ದಿಸ್ ನೌ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಬೀಸ್ born in nursing home Bangalore during the week. B denotes boy, E denotes girl. ಈಗ ದ ಗೈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾವೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಇದೆ ಬಾಯ್ ಇದೆ ಗರ್ಲ್ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗರ್ಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಾಯ್ದು 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ಇದೆ ಬಾಯ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಟೋಟಲ್ 30 ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 30 16 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ 14 ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ 16 ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಾ ಹೇಶ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ For constructing a frequency distribution of variables, we need to go through the following steps. Okay, variable ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಆ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದಾಗಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 5 ಇದೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಾ 45 ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ 45 ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂತೀವಿ 45 5 to 50 ಇದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಡೇಟಾ ಇದೆ 10 to 20 20 to 30 ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 10 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ 10 to 20 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಚ್ಚು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ number of the class interval into class length ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ
an overview, a review of first 30 pages. Okay, I've checked 30 pages of statistic book reveals the following printing mistakes. So, C is that. Sorry, total ಎಷ್ಟಿದಾವಿಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚು 1, right? 1 lowest ಇದೆ correct. Highest ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? highest highest that ಮಾಡಿಪ್ಪ highest ಯಾವ್ದಿದೆ? lowest, okay, lowest 0 ಇದೆ. Not a problem ಬಚ್ಚು. ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸರಿ, ಇದೆ highest. I can see highest is 6 ಇದೆ ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1, 5 ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 0 ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, 3 right. Again we have 3 7. Again we have what bacha? 2 ಇದೆ, 5 ಇದೆ ನಮ್ಮ. have 6 0 yes बच्चों 0 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 1 yes 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 0 yes 0 ಇದೆ, 4 1 0 yes 0 we have 2 ಇದೆಯಾ? yes we have 2. so 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 2 5 0 right. so 0 ಗೆ okay sorry 1 ನಿಮಿಷ, I'll just correct this now. so 1 0 1 2 5 था 5 right बच्चा. next answer ಗೆ 2 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು 2 ಇದೆ. 2 comes here next to 3 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. then we have 2 right. 3 4 6 1 and yes you are right my dear. ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and again we have 5 here ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. next 2 ಇದಾವೆ. next have one more 6 here right ಬಚ್ಚಾ. here we have 4 ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ? 4 ಬರ್ತಾವದು right. and this one is 2 and 2. add up all this, total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬಚ್ಚಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. that understood my dear student? ಹೇಶ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೌ ಈಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್
ನಾವು ನಾವು ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಪ್ಪ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ವೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಇದಾವೆ ಆಫ್ 36 ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 36 ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 70. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 44 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 44 ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ? 70 ಮೈನಸ್ ಸರಿ 20. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ multiply by class length equal to. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ 5. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂತ್ 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಇದೆ 29 ರೈಟ್. by n number of the class right, number of the class interval. So we can say that class interval is equal to number of class interval is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ 29 divided by 5 ಆಗ್ತದೆ approximately. approximately ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. and those who are watching on the YouTube. Yes, Anish. Next in next first ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು that is here. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ? here we have tally marks ಓಕೆನಾ? and here we have frequency ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಪहिले? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 44 ಇದೆ. 44 ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ.
5 now because class interval ಆಗ್ತದೆ this one, right? But I mean class interval, number of class interval 6 ಆಗ್ತದೆ. So class length 5 ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, class length ಎಷ್ಟು? 44 to ನೋಡಿ ಕೊಡ್ರಿ 4 5 47. So class length ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5. Yes, it is 5 ಆಯಿತು. So 44 to 40 ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 53 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚ? 53 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 44 ಇಂತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 59 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. 59 ಟು 63 ಆಯಿತು. 64 ಟು 68, right? And 69 to 73. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟುಡಾ ಆಗಿದೆಯಾ ಗಾಡಿ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? those watching on the actually ಇವತ್ತೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. have not left what ಅಷ್ಟೇ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಚಲೋ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 70 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ 70 ಕರೆಕ್ಟ್. 70 ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ 70 ರೈಟ್. 49 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 49 1 ಇದೆ. 1 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? 60 1 more 47 ಈ comes here 7 ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. that will be here 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚಾ. 8 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್. 45 is 55 comes here. 65 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೋ 60. 66 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 68 is here. 55 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, 50 70 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು 70 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ರೈಟ್. 57 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 7 44 ಇದೆ, 44 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 9 ಕಮ್ಸ್ 73 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. 60 ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ 64 ಕಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? 49 ಈಸ್ ಆಮೇಲೆ 63 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 63 ಹಿಯರ್ 65 comes 70 is 70 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ. 62 comes somewhere 64 is
70 73 ಸರಿ 67 67 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅದು 60 ಲಾಸ್ಟ್ ಈ 60 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5, right? Next 5 plus 2 7, next 5 plus 4 9, next 5 plus 3, add up all these, ಇವಾಗ ನಮಗೆ 36 ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ತನಕ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್. Doubt? No? No? No doubt? Here we go. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ will be defined as a minimum value and the maximum value of the interval contain, right? ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 48 ಆದರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 44 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಗೈಡ್ ಬಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ 10 20 ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. Class boundary andre the end. The class boundary may be defined as a actual class limit, class interval, right? For overlapping the classification mutually exclusively, classification that exclude the upper class like 10 to 20, 20 to 30. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ 44 to 48 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 44 to 48 ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 to 20, 20 to 30 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದ್ರಾಗ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. 10 to 20 ಇದೆ, ಒಪ್ಕೋದೇನೆ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 21 to 31 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 32 to 33 ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಏನದಾವ? ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ, right? Exclude the upper class like 10 to 20, 20 to 30, 30. So class boundaries coincide with the
ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ. ಹವೆವರ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಈ ಆಗುತ್ತೆ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 20. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಲ್, ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಶರತ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನೋ ಡೌಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್, ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. You have a information something like this, say 44 48 ಇದೆ ಅಂತ, say 44 to 48 ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಂಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ d/2. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೋಡಿಲಿ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ LCB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲೇ 44 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? 44ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 41.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೌದಪ್ಪ 48 ಏನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 5 ಏನು ಸರ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು, ಏನಾ? 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರಿಗ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, $50.50. How we are going to find? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, D is the difference between upper class limit of the next interval and upper class limit, right? Of the, for the data presented 10.5 ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಇದು ನಿಮ್ದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 44, 49 ಮೈನಸ್ 48 ಮಾಡ್ತದಾರು. ಓಹೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೇಳ್ರಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ 44 ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 44 ಇತ್ತು. 44
ಮೈನಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇದು 49 ಆ್ಯಂಡ್ 48 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ ರೈಟ್. 49 ಮೈನಸ್ 48 divided by 2 ಇರೋದು ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 43.5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು 48 ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ 49 ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. 49 ಮೈನಸ್ 48 divided by 2 that will be 48.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ ಸೊ ಈಗ 1 ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು 11 ಮೈನಸ್ 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 ಮೈನಸ್ 0.5 ಆಯಿತು. 0.5 ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ 0.5 ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ 2 ಈಗ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 11 ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ 10 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 11 ಮೈನಸ್ 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 10 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ದಟ್ ಈಸ್ 10.5 ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡಾ ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ ಮಹೇಶ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will be around say 11 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ 21 minus 20 divided by right ಏನಾಗುತ್ತೆ 11 minus 0.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 10.5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. 10.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 20.5 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. 20.5 ಆಗುತ್ತೆ 30.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದ್ರಾಗ 0.5 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0.5 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ರು? ಎಸ್ ಅವ್ರ ನೋ, ಎಸ್ ಅವ್ರ ನೋ ಬಚ್ಚು. dude the midpoint ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ plus upper class right.
plus upper or of class intro ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. CF. What is a CF, sir? CF is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಡ್ತ್ ಬಂತು 43, ರೈಟ್. 43, 48.5, 53, 58.5, 60, 60 ಹಿಂಗಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಏನಾಗತ್ರಿಪ್ಪ? ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಂದು? ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ 3037 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೈಲೆ 3 ಇದೆ. 3 + 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 + 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ 12 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಅದನ್ನೇ 7 + 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 19. 19 + 9 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು 28. 28 + 8 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 36 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ಇದಾಯಿತು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 36 - 3 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಅದು 33 ಆಗುತ್ತೆ. 33 - 7 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 29 ಆಗುತ್ತೆ. 29 - 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಮಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. 24 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 17 ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. 36ದಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ 33 ಬಂತು. 33ದಲ್ಲಿ 4 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ 29 ಬಂತು. 29ದಲ್ಲಿ 5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ 24 ಬಂತು. 24ದಲ್ಲಿ 7 ಮೈನಸ್ ಬಂತು 17 ಬಂತು. 17ನಲ್ಲಿ 9 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ 8 ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಹೌ ವಿ ಆಗೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮಹೇಶ್, ಅನೀಶಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. frequency density. Yeah, frequency density.
frequency density of class interval. ನೋಡಿ, it may be defined as a ratio of frequency of that class interval to the corresponding class length. ಅಂದ್ರೆ frequency density of first two class interval of frequency of the EBA student ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 3 out of 5 4 out of 5 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ cut that. What was the first 3 correct? ಆಮೇಲೆ that is like 3 ಕೇಳ್ರಿ 3 ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 4 7 ಇತ್ತು 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 So we can say that first ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ 60% 80% ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Percentage frequency is nothing but class interval may be defined as a ratio of class frequency to the total frequency expressed as a percentage. For the last example, we can say that 300 out of 36, 400 out of 46 ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 100ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 36 ಇತ್ತಲ್ಲ 36 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ನೋಡಿ 36ದಲ್ಲಿ 3 ರೈಟ್ 36ದಲ್ಲಿ 4 ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ 100ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೈಸ್ ಈಗ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 9 ಬನ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ 2 ತೊಗೋತೇನೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 9:30ಗೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 9:30ಗೆ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು. ಸೊ ಇದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಏನು ಸರ್, ಯು ಶೇಪ್ ಏನು, ಜೆ ಶೇಪ್ ಏನು, ಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ ಬಿಡ್ತದು ಬಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 2 ಸಲ ಅದಾವಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಟ್ 9:15ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸಿ. ನಾಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಬೈ ಯು. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಯು ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ 10 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 10 12ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. 2025ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಚ್ಚೋ, ಗುಡ್ ನೈಟ್.